everyone, we are here at the open house event organized by ProArc, where many of the customers have joined them to witness their event. Let us hear from them what they have to say about the newly launched machine. We have two laser machine vechirkom. It's a Chinese machine. Now ProArc on that. They are also making laser cutting machine Pune. So setup plan paatha it's very good. It's looking good. The laser cutting machine India le pannanga ரொம்ப proud ah irukku. I'm looking new machine ProArc machine. I'm really happy to work with ProArc, which is very supporting and service providing and machine installation company. So looking forward to see new machines for like hydrogen cutting as well as new generation plasma to be part of our manufacturing facility. We are very happy to be here. It's a nice occasion. And ProArc is like our family. Since 1 year, we are using its machine. Very happy with the ProArc services and all the facilities. It's always a good experience with them. गेल्या 3 वर्षापासून माझ्याकडे ProArcची 300 अँपिअर जेलबर्ग सोर्स असणारी मशीन आहे. मशीन विषयी सांगायचं झालं तर खूप छान अशी मशीन आहे आणि खूप चांगलं काम या मशीनवर खरं तर निघत असतं. कारण आम्ही आत्तापर्यंत गॅस कटिंग मशीनवर बरेच दिवस आयुष्यातला वेळ वाया घालवला. परंतु ज्यावेळेस ProArcची मशीन आम्हाला ज्यावेळेला समजली त्यावेळेला आम्ही नायर साहेब किंवा ठाकूर साहेब यांच्याशी चर्चा करून ती मशीन घेतल्यानंतर गेल्या 3 वर्षात आमच्या व्यवसायाची भरारी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. मी या ProArcवाले आमचे नायर साहेब ठाकूर साहेब यांना या आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. असं फंक्शन हे दुसऱ्यांदा मी अटेंड करतो इथं की असं फंक्शन अटेंड करून मला खूप नॉलेज भेटते. त्याबद्दल मला खूप चांगलं वाटलं. ProArcची 5 मशीन आहेत, एकदम चांगलं चालते. सर्व्हिस वगैरे खूप छान आहे. असेच सर्व्हिस वगैरे द्यावं म्हणा माझा इच्छा आहे.